promise, isi-share ko sa inyo ngayon yung list ng requirements na nasa website natin. So, isa-isahin natin. So, yan. Iko-comment ko po below yung website kung saan kayo pupunta for the application. So, una po, makikita nyo if gusto nyo i-import yung resume nyo para ma-fill up na siya, pero hindi ko po yung ginawa, no? Manually ko pong in-upload yung resume ko. So, first, fill up nyo po yung personal details nyo, yung pangalan nyo, yung email address nyo, at syempre, gandahan nyo po yung email nyo, hawag yung mayroong Jejemon, kasi applicants tayo dito. Yung headline naman, pwedeng optional siya kapag RN ka, or ano yung pinasa mo sa PRC, okay? Then the phone number, lagay nyo po yung phone number nyo. And pinakamalakas ang photo. So magpa-picture po kayo, kung meron kayong white coat, much better po, para maganda yung first impression, di ba? The next is, profile nyo, education, i-add nyo po yun kung saan kayo graduate, anong year. Then experience, ilagay nyo po yung experience na related po sa healthcare, no? Okay, then summary, ginawa ko po i-summary ng aking experience. Then resume, upload nyo po dito. Dito po ako nag-upload ng resume ko. Naka-PDF file po siya. So yung, meron po akong ginawang video para tips para maging maganda din po yung resume natin. Okay, next is cover letter. So sa cover letter is application letter po siya. So dyan nyo po ilalagay yan. Then answer po yung mga next questions. If first time ba to apply HelloRache. No, kung first time, you can use your email. If second time, reapplying, please make a different email. No? Kasi nadedetect na nila yun. Then, citizenship, Filipino. So, ilagay nyo lang yan, yes. Tapos, address nyo po. Kumpletuhin ang address. So, dapat po nasa Pinas po tayo during our application or the training or trabaho kasi chine-check po nila yun. Okay? Then, i-paste nyo po yung Facebook profile nyo dito kasi i-check din yan. Okay? Then, i-allow nyo po na dapat nakalagay yung Facebook profile nyo is nakikita yung last name, no? Okay lang yung nickname, pero yung real last name is makikita. If hindi po, kailangan nyo po i-change, no? So, may instruction naman dito, basahin nyo lang po. Then, skills. Ilagay nyo po yung skills, kung magaling ka mag-type, magaling ka speaking in English, o ano pa mga skills na kaya mong gawin, okay? Then, if you have other language, marunong ka mag-Spanish, ilagay nyo rin dito. Then, reason have you missed work in the past? So, yan, kung nagkasakit, or ano pa yung mga reason nyo, ilagay nyo lang po dito. Do you have any other commitments? No? So, kung may trabaho ka, ilagay nyo dapat aware po si HelloRache, okay? Kasi bibigyan naman po kayo ng chance to render kung mag-resign po kayo sa work. Do you have any travel plans for this year? So, make sure po na 8 weeks talaga ng training is kaya nyo po mag-commit kay HelloRache, okay? Do you have any visa pending application? As what I have said, preferred po ni HelloRache na Pinas po tayo. Our trainings are from Monday to Friday, 11 p.m. Night shift siya, 11 p.m. to 8 a.m. Will you able to attend this? So, yes lang po. Tapos, NBI, dapat hindi po expire. So, kumuha po talaga tayo. So, nakalagay po dito at least 4 months validity before the date of expiration. Yan. So, ano yung highest educational attainment mo, no? Tapos, i-upload nyo yung diploma nyo. Sa sinabi ko kanina, di ba, dapat 4 years graduate po talaga ng any medical course dito kay HelloRache. Okay, the next, kung meron kang certification in healthcare, medical prescriptionist, at iba pa, lagay nyo po dito. Kung wala, ilagay nyo lang yung diploma or TOR nyo. Then, please upload one valid ID. So, kung ano lang yung ID na nakalist dyan, yan lang po ang ina-allow ni HelloRache. Okay? Then, next is your intro video. Gumawa din po tayo ng tips how to make your intro video. So, scan nyo lang po yung mga videos natin dito. Okay, 1 minute lang po siya. So, ilagay nyo po dito. I-upload nyo po siya sa Google Drive. So, mayroon instruction naman. So, just follow it. The next, mag-test kayo ng internet nyo. So, speed test. So, ilalagay din niyo dito yung results. Okay, next is your typing speed test or typing test. Ilalagay nyo din dito yung results. So, at least 50 words per minute po. So, kung hindi pa po kayo 50, practice, practice, and practice lang po. Yan po yung ginawa ko. Next is, how did you hear about us? Kung sa friend nyo po, kung ako po yung nag-assist sa inyo, nilagay nyo lang po yung pangalan ko dyan. Mervic Alisa Lantaco po. Thank you. Then, take the free personality test. So, i-attach nyo rin dito yung result ng personality test nyo. Then, kindly tick the result. So, ilagay nyo kung ano yung result ng personality test nyo. Then, ito by answering this form and providing information data. So, yes lang po tayo. Okay? Next is, if you have encountered error, email nyo lang po yung nakalagay na email address nyo. Then, submit application. So, before you submit, double check, 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 check. Kasi, the moment you submit, hindi mo na mai-edit yun. So, make sure na i-check nyo. And upon application, submitting application, prepare ka na. Kahit wala pa result, prepare ka na for exam para ready ka na in case i-schedule ka na ng exam. So, God bless po sa application. So, just comment your questions below or message me if interesado ka to apply here in HelloRache. Thank you so much!